maanta waxaanu ku sugannahay Sanaan oo koonfurta ka xigta magaalada Los Angeles ee caanka ee gobolka California dalka Maraykanka waxaan la kulmayaa Cabdixakiin Cali oo isagu ka mid ah aasaasayashii Mubarak Mortgage ama nidaamka xalaasha ah ee guryaha lagu iibsado dalkan Maraykanka waa sharikad la aasaasay sanadun ka hor laakiin qayb ka ah sharikad aad iyo aad u weyn oo caana dalka Maraykanka marka la eego oo muddo dheerna ka shaqeynaysay habka guryaha lagu iibsado Cabdixakiin ba hadaba inoo sharaxaya sida uu shaqeeyaan iyo sababtii ay u aasaaseen Mubarak Mortgage Cabdixakiin aad iyo aad baan ku salaamaya waxaa qaada Cabdillaan soo loo fiicnaa alxamdulillah wala fiicnaa maanta waa qorax wanaagsan waa jirtaa California waxay ku caan ku tahay weatherka amba jawigan de maartay aad ka wanaagsan halkan ma yara fadhiisan ma sha Allah hadaynu ku bilowno Mubarak Mortgage waan sheegay sanad ka hor baa la aasaasay waxa ugu weyn suuqa ku soo kordhisay maxaa kaga duwantiin sharikadii hore u bixin jiray mortgage-ka ama habka guryaha lagu iibsado ee Islamic waxaan uga duwanahay kambaniyashan oo suuqa hore ugu jiray anigu waxaan ahay one of the most experienced baan ahay alxamdulillah 12 sanadii oo la soo dhaafay oo aan subinayay mortgage iyo Islamic home financing hadarto haddaan xisaabiyo 800 oo familial baan furihii siinay ilaa 300 oo milyan oo dollar amal baanu siinay dad oo Islamic ah marka waxay noqotay inaanu subino wax anagu aanu leenahay oo maanta anagu aan gacan ku hayno oo de si aanu anaguna oo Soomaali ahaan aan galno suuqii mortgage-ka ama real estate-ka marka dadkeena u shaqeyno marka macaamiishiin intii hawshan ay wadeen sanadka ahayd ma Soomaalidu kaliya Cabdixakiin Soomaalida kaliya ma ahan inta far badan anigu waxaan caawiyaa dadkeena because luqadii muhiim weeye qofku hadduu luqadaada ku hadli karo oo sharcigii wadanka iyo sidii wixii ay ku kala duwan yihiin midii Islaamiga ahayd kale ku faahfaahin kara wax ka fiican male soo taas oo keenaysa inta far badan dadkaan u xidho inay noqdaan dadkeenii oo Soomaalida ahaa oo all over the country degan Cabdixakiin oo in qofku gurigiisa yeesho dalkan Maraykanka waxay ka mid tahay riyada weyn ee American Dream-ka loo yaqaan iyo waxyaabaha ay dadku ku taamaan inay sameeyaan oo nolosha aan looga maarmaynin marka qofku uu go'aansado inuu guri iibsado xageeb uu ka bilaabay horta marka ugu horeysa requirement-ga wadankan waa standard baa la dhahaa waa standard requirement waxa la dhaho pre-qualification waa qofku markuu information-kiisa uu sheegayo 2 sano mid shaqeynayay credit score miyuu leeyahay iyo awood u lacag inuu dhigo saddexdaas markaan qofkii fiirino aan miisaan saarno baa la dhihi karaa horaa lagu wadi karaa waraaqahaaga soo xiree ama shaqaad u baahan tahay because 2 sano iyo credit score-ku marka waxa weeye sidaan u fahansanahay in qofkii uu yahay qof de la aamini karo hadii aad waana mid anaga xageena dib oo nagu haysa credit score wadankan bariyahan waxa la bilaabay hadii gaari insurance lagu siinayo in credit score laga fiiriyo iska badaa guri markii oo lagu gadayo taas waxay cadeynaysaa inaad wixii on time aad bixinaysid iyo saad u isticmaalaysid markaas lagu siinayaa score-gaas baa waxa baad ku qaadanaysaa Cabdixakiin oo inkastoo sidaan sheegay muddo sanad Mubarak Mortgage ay shaqeynayeen hawshan guryo iibinta ee waliba nidaamkan Islaamiga muddo 12 sanadood ka shaqeynaysay Soomaalidu herkabay imika ka joogan inay guryo yeeshaan alxamdulillah hadartu maanta Soomaalidu waxay yihiin dadka aad iyo aad guryaha u gata ha ahaato Minnesota ha ahaato Seattle ha ahaato Ohio waxaan debriyi hore waxa la raadin jiray meelo oo laga helo guryo amal ah section 8 iyo waxyaalahaas section 8 waa guryahan ay dawladdu leedahay maanta waxa la raadinayaa meel oo la dego iyo guryo la dhisto iyo meel caruurtii suburbs-ka la degayaa so alxamdulillah maanta waxaynu nahay anagu Soomaali ahaan qof ka saaraba inuu business-keena helo waxaynu nahay one of the biggest player baynu nahay oo guryo gadashada marka oo la fiiriyo wadankan marka kuma xidhna qofku halku Maraykanka joogo meel kasta uu degan yahay guri waa u iibin kartaa hadarta waxaan maranaa ilaa 20 states ku dhow baanu maranaa laakiinse sanadkan before aanu dhamaanin waxaan jecel inaan 48 amal gaadhno oo states
meel kasta oo muxuu ahaa Soomaalidu waan u fiirin karnaa inaan ka shaqeyno laakiin si haddii Soomaalidu meelaha ay Soomaalidu ku badan yihiin oo loo baahan yahay programkan already license-ka waa ka qaadanay waanu ka caawin karnaa Cabdixakiin markaa muddadii sanadkayd ay shaqeynayseen haddii bal hadda qiyaas aad iga siiso imise qof baa guryo iibisay khaasatan Soomaalida sanadkii la soo dhaafay anigu 150 guri baan xiray waa sanadkii la soo dhaafay waliba waa suuqi oo xun xilli hadda la marayo waa xilli dadkii shaqooyinka xitaa ka baxaan dad fara badan guryuhu ma gadanayaan oo mana qalmi karaan suuqi baa hay ah waxa la dhaho reedka baa hay ah alxamdulillah dadkeenu markii ay arkaan wax xalaala go'aankooda isla markii way qaadanayaan taas oo keenaysa anigu always inaan dadkii aan caawiyo oo aan guryo fara badan xiro guryaha 150 markaa dadka Soomaalida la iibisay muddada sanadka qiimahoodu mise ku kacay haddii la dhaho average-ka waa adigu 400 qofkii intuu naga qaadanayo baan ugu fiirinaa so average-ka marka la fiiriyo 400 camal ay noqonaysaa 400 kun sax gurigiiba marka la soo celiyo Minnesota iyo meelahaas xitaa Kentucky kuwa ugu qaalisanay haddaad tusaale naga siisay inteeba ahaa way jiraan dadka ku gadanaya $1.5 million guryo $1.5 million iyo bar dollar million iyo bar way oo dadkeena ah kuwa ugu raqiisanna imse ahaa boqol kun waa jiraan miya way jiraan wadanka waa lagu helaa guryo 100 kun aad waa qofku meeshu degan yahay way waa dirta Michigan hadii la dhaho guryahooda way kaceen laakiin si xitaa Kentucky 150 adigu 200 wax ka hooseeya baanu dadka guryaha ugu gada jirnay qiimaha maxaa saameyn ku yeesha ma nooca guriga ma area-da uu qofku degayo iyo xaafadda maxaa qiimaha gooya waa one of the biggest things wadankan waxay ka dambeeyaan safety-ga iyo school district-ka iyo waxyaalahaas camal so hadda guri camal magaaladan example ahaan la dhaho St. Paul oo ka mid ah Minnesota iyo haddii la fiiriyo Edina gurihii way kala qaalisan yihiin so inta ugu badan waxa weeye safety-ga iyo location-ka I would say ugu horeysa waa location convenience halka gurigu ku yaalo taas ugu muhiimsan because hadduu u dhow yahay magaaladii airport-kii iskuuladiina ay fiican yihiin safety-giina meesha waxay noqonaysaa meel guryuhu ay qaali ka yihiin oo marka dadkii baa qof kasta because wuxuu ka rabaa guri meel fiican buu ka rabaa hadduu guri gadanayo taasaa marka ka dhigaysa qiimaha guriga oo kicinaysa in qofku gurigiisa yeesho dalkan Maraykanka faa'iido intee lag baa u leedahay Cabdixakiin wallahi waxay tahay waaba ta ugu muhiimsan hadduu qofku wadankan degan yahay business lahow hanti lahow laakiinse guriga aad leedahay waa ugu muhiimsan because taas waxay keenaysaa caruurtii iskuulka ay geli lahaayeen adigii community-gii aad ku darsami lahayd waxyaalo fara badan bay keenaysaa iyo meeshii weliba aad business ka furan lahayd maanta way kala duwan yihiin qof meeshan guri hanti ku leh oo business furanaya iyo qof aan ku lahayn oo business ka furanaya way kala duwan yihiin marka idinku ma mortgage ku baasiisaan ama lacagtan dee xalaasha ah ee nidaamka Islamiga mise waxyaabaha aad sheegaysana dadka waa kala talisaan xaafadu ka iibsanaya tusaale ahaan iskuulada fiican meesha ku yaalaan caafimaadka oo kale waxyaabahaas mostly waxa loo baahan yahay real estate agent kuwa la dhaho waa kuwii guriga kula raadinayay anagu markaan warqadii ku siinay aan ku siino oo approval-ka ahayd waxaad u baahan tahay dilaal guriga kula raadiya oo suuqa garanaya meeshii adiguna aad u baahan tahay marka qofkaas waxa ka fiirinaya overall idea waanu haysanaa bad meesha uu qofku guriga ka rabo bukraadsanaya anagu warqadii u baan siinana intuu u qalmi lahaa wuxuu bishii marka shaqada kale cid kala qabanaysa oo la dhaho real estate agent qofku real estate agent waa inuu haya gareeyo markuu approval-ka helo 2 iyo 3 inuu isku fiiriyo qof isfahmayaan ka bacdina marka uu guri u la raadiyo real estate agent waxa dhaho Cabdixakiin waxaynu ka warhaynaa in qoysaska Soomaalida ay inta badan ka kooban yihiin dabcan daabi iyo hooyada iyo caruur fara badan marka guryaha inta badan iibsadaan waa guryaha inta la leeyahay waxaan dhihi lahaa average-ku waa 4 qol ee wax ka sareeya alxamdulillah dad fara badan caruur fara badan baynu leenahay so inta fara badan waa kala dhaho single family home town home waa ama condominium ma ahan single family home waa midka adigu xagga hore aad leedahay dhulkiina aad leedahay xagga dambana aad ku leedahay backyard-kaagi oo caruurtu ay kugu ciyaari karaan
kaasna waaba ugu fiican oo home ownership marka la dhaho guri lahaanshada single family home baa ugu fiican marka la agdhigo town homes iyo condominiumyaasha oo de condominiumka waxa weeye waa apartment style camal town home-kana waa kuwa isku dhedhegan markii la bilaabayay nidaamkan Islamic finance ama mortgage-kan the Islamic dadku waxay ka caban jireen Cabdixakiin oo sidaad ka war hayso in qiimuhu uu sareeyo maanta sidee buu yahay wallahi maanta qiimaha oo markaad anaga noo timaadid dadka waxaan ku dhahnaa suuqa fiiri ama bangigaaga fiiri qiimihii khasab maahan inay isku mid noqdaan laakiinse waa la isku dhow yahay maanta midii Islamic ahayd iyo tii aan Islamic ahayn qiimihii way isku dhow yihiin ama isku mid bay noqon karaan tan markaa waxay keenaysaa qofkii hadduu rabo wax xalaal ah inuu maanta qaadan karo wixii oo xalaal ah isagii oo aan dhihin waa qaali aniga waxa ribada ii geeyay waa qaali so xilligii baa isbedelay ama kuwa Islamic ah buu isku geyn karaa tan waa Islamic waaye tan waa Islamic waaye qiimihii buu isku geyn karaa si uu u fiiriyo marba tii isaga u fiican u jiro idinka qiimihiin sidee buu kula yahay anaga marka la barbar dhigo dabcan de shirkadaha kala bixiyay iyaguna Islamic finance anaga waxaan u malaynayaa hadeerta suuqan maanta la marayo kuwa oo Islamic finance wadankan ka bixiyo inaan anagu ugu jabanahay ama haddii aanan ka jabnayn ba ay discount qof siiyaan inaan anagu ka badin karno marka la fiiriyo qiimaha oo rate-ka la dhaho waxa rate profit rate-ka la dhaho Cabdixakiin oo markay noqoto muddada qofkii uu lacagtiisa kaga bixinayo qiyaas ahaan waa muddo intee leeg research-ka wadankan mortgage qofku markuu qaato guri 8 sano noloshii baa isbedelaysaa 8 sano la arkay qofkii gurigiisa inuu gaday gurigii inuu ka guuray in family-ga ay kala tageen 8 sano baa research ku tusaya baa mortgage-ka lagu dhameeyaa ama waxba isbedela inta fara badan oo dadkeena misconception haystaan laakiin 8 sano dabcan way ka badan kartaa Soomaaliya way ka badan kartaa wayna ka yaraan kartaa laakiin se average-ku waa 8 sano dadku ama way refinance garayaan rate ka jaban bay helaan refinance waxaad uga jeedaa gurigii bay ka wareegaan oo mid kale ay qaataan tusaale ahaan intii ka iibiyaan taas waa purchase inta gurigii gadaan gurigii upgrade waaye taas refinance waxa weeye maanta rate-kaagu waaba 8 ka dheh rate-kii federalku way soo rideen waxay ka dhigeen 5 bangigaagii baad ku noqonaysaa waxaad leedahay rate-kii suuqa 5 marayaa 5 iigu bedela processkii oo qualification-ka ahayd income-kii credit-kii baa gelaysaa suuqa markaa meeshuu marayo baa lagu siinayaa rate-kii contract-kii hore baa la cancel gareeyay la bixiyay mid cusub baa saxeexday oo qiimaha maanta ku saabsan taas oo keenaysa faa'iidadaadii oo heshiiskii hore inay yaraato iyo wixii laga faa'iido hal in iyadana yaraato payment-gii bishii oo ka yaraado qofka Soomaaliga ee maanta doonaya inuu guri iibsado maxaad kula talinaysaa waxaan kula talin lahaa waxa muhiim ah qofku inuu research uu subiyo waxa looga baahan yahay also budgeting waxa la dhaho budgeting waxa weeye adigu runtii inaad isku tagtid oo aad xisaab aad gashid bishii intaas ay soo gasha intaas ay iga bixi karta ma ahan muxuu ahaa guriyuhu maanta waxay marayaan 700 anigina inaan 700 galo marka waa xisaab adigu aad ogtahay because inaga waxa naga baxa lacagayaal fara badan aanu ognahay oo wadankiina u dirno oo anagu markaan qofka fiirino financing-kiisa waxa laga yaabaa intii ugu sareysay inaan siino laakiin se qofku inaan awoodi karin so always qofku waa inuu self budgeting uu subiyo uu dhaho hey bishii intaas baa iga baxda intaas ay iga bixi karta also oo muhiim ah qofku inuu suuq la socdo kiradii maxay maraysaa maanta qof baa ku dhahaya anigu waxaan rabaa 1500 inaan mortgage ka dhigo kiradiisana bishii waxaan rabaa anigu kiradeeda inaan waxaan rabaa waxaan bixin doono inaan 1500 ku joojiyo laakiin se hadarta apartment buu 2500 ka bixiyaa marka hoos qofkii ma soo aadi karo isagoo kor aado mooyaane soo markaa qofku waa inuu la yara socdo suuqa maanta la marayo xisaab ahaan boqolkii kunba aad ka qaadatid bangi waa $700 so haddii aad 200 bangi ka qaadanaysid already waxaad ogaanaysaa inaad 1400 bixin doontid bishiiba ama 300 inaad 2100 bixin doontid taas oo lagu sii daray property tax-gaagii home owners insurance-gaagii iyo waxa la dhaho mortgage insurance waa haddii aadan 20% aadan dhigin xisaabtaas oo dhan qofku waa inuu ogaado before muxuu ahaa aanu guriga gelin
financial literacy baan anigu dhihi lahaa dad fara badan baa guryo intay gataan hadhowta ku soo wacaya waxaan sidee u shaqeeyaan waxbaan property taxiga baa nagu kacay waxbaa is yara bedelay property tax wuu kici karaa ta kale oo la dhaho home owners insurance isaguna wuu kici karaa laakiinse mortgage-kaagii hadduu yahay fixed isma bedelayo unless adigu aad refinance garaysid. Wonderful. aad iyo aad baad u mahadsantahay cabdixakiin. Thank you very much. So do. Cabdisalaan maanta waxaynu joognaa headquarters oo Mubarak Mortgage oo California ah. So kaale aan gudaha soo fiirinay office-kan aan ku tusnay. Waad mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsantahay. So do. My name is Ali Farouk, and I'm a co-founder of Mubarak Mortgage. I've been involved in the Islamic finance space for the last almost 16 years. If you could please start with the general picture of the Islamic finance in the US at present. So, mashallah, the Islamic finance industry is rapidly growing year over year and has been growing up, I would say, for the last 25, 30 years in the US. It's gone from the investment side of finding suitable investments for the Muslim community to invest in the United States to finance side of being able to provide home ownership, commercial finance, auto finance for the Muslim community in the United States. So how was the situation of the Islamic finance when you first started? So when I first started in Islamic finance, you would hear kind of the same concerns that people would have that, hey, this is very expensive. Is it the same thing? Am I doing, is it still riba? So those are always the biggest concerns that I used to hear. And getting involved in the space, I learned that yes, initially there was a difference of cost. It used to be a little bit more expensive to do because it's almost volume based, right? When you're going to a small mom and pop store to buy something, it's typically going to cost a little bit more than it will be if you go to a Sam's Club or a Costco because of the pure volume of it, right? So if you're buying things in bulk, it becomes cheaper. So, but alhamdulillah, our market has grown so much that, the cost factor has kind of gone away. And now it's more about, what options do I have? What competition is out there? So alhamdulillah, we've seen tremendous growth there. So Mubarak Mortgage, how is it working since you started? So Mubarak Mortgage, so my partner and I, the vision was to provide something that is simplistic and provides the best service for the community. So we worked with other institutions before where, cost initially was an issue, and then eventually the cost came down. Then it was all about the service, the simplicity of it, or just being able to get the best customer service. So for us, our vision has been Mubarak Mortgage to have an easy product that you can understand, and that is, the service is, second to none. So how is Mubarak Mortgage different from pre-existing mortgage, for example? The biggest difference is that with Mubarak Mortgage, we don't have a loan structure. So there's no promissory note. We're not lending money to buy a home. Instead, what we're doing is we're making it very simple. What we're doing is we are acquiring the home for you and then selling it back to you at a fixed price and just setting it up in installment payments. So very simple. Even for a non-Muslim, they understand that, okay, it's not just a workaround, but it's a different method of doing finance. So I'm Abdul Qadir Thomas, and I'm the founder of the Shape group of companies, which includes Shape Financial here in America and Shape Knowledge Services overseas. So since you did this program about the Islamic finance, when was it, please? So we started investigating. I'd worked in Bahrain for many years and moved back to the US in 1987 and began investigating with other people how to start Islamic home finance in the US. And there were many small experiments, most of which failed. And they probably failed for two reasons. The first reason was, how do you fit these products into a bank? And second, how do you get the government-supported agencies like Freddie Mac and Fannie Mae to get involved with you? And the first problem was not solved until the mid-1990s, and the second not until 2000. And the mid-1990s,
I was the general manager of the United Bank of Kuwait in New York. And we approached the government and we said, look, we'd like to do the following thing as an alternative to a mortgage. It will be an ijara muntahiya bitamlik, or a lease-to-own type of product, but offered by the bank. And after some deliberation, the Treasury Department, which regulated our bank, came back and said, we agree that banks can do this under your mortgaging powers. Go ahead and do it. And we began a program which ran until the bank was merged into another bank and left the US. And it was quite successful. We were involved in both retail and commercial real estate, Islamic centers, Al-Qaf properties across the US. And that was a good program. We were approached during that same period by one of our overseas customers, a company called Our Capita out of Bahrain, and they wanted to know, could we do supply chain financing for them? And so again, we had to go back to the Treasury and ask them their permission. And when we did that, we said, let's ask the question a little more widely. Let's make it for business and for real estate. And again, they came back and they said, for both, we're very happy with that. So the for business meant that we could, as the bank, buy supplies for Our Capita and sell them to them. Or we could buy supplies with the assistance of an agent and sell them to a company owned by Our Capita. Usually these were small manufacturing companies that they were involved with. But it also meant that we could buy a property and sell it to the user. And our first use case was actually, if you're familiar with New York City, there's the Islamic Society of Mid-Manhattan, and they were homeless for many years. They had to go from one hotel ballroom to the next, and after some time they would always be kicked out because, oh, you bring 1,000 people and they linger and blah, 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 and there were headaches. And they found a carriage house in Midtown Manhattan, and when everything was agreed, the United Bank of Kuwait purchased the carriage house, took what we call bare legal title, which means that we're not going to register it today, and then immediately sold it to the society on installments. So the society would pay us after 5 years. And that was the first use case by a bank of a Murabaha product in the US. That was the first time. Yes. So before that, are you saying there was no Islamic financing? No, Islamic I'm saying that from a bank side, there was no installment credit product that followed the Murabaha rules. There was already, before that, the Ijara ending in ownership product, that we were already using that. But the first Murabaha was that particular case. So how big was the Islamic finance industry when you were starting? There were many small experiments. Each one could get to $10–20 million, and then they would run out of cash. In fact, even the United Bank of Kuwait only got to $20–30 million in terms of commercial, and about the same in terms of residential before the bank was merged into another bank. But the big game changer was these two Treasury authorizations have been used by many banks across the US. When the rich people come from the Middle East and they want to buy a building like that across the way, they can go to a California bank, and the California bank will look it up and say, oh, we can use those two methodologies, we will finance that for you. And so there now we can say billions of dollars, we don't know how much, every year in these types of transactions used by different banks across the country for foreign investors. The second game changer, though, was Freddie Mac. They had a special program back in the late 90s, early 2000s that was geared towards communities that were underhoused. And they had an internal process. They would examine what are the economics of a community and what's their percentage of home ownership. And if they would discover that there was a huge gap, they would then say why. And they would discover consistently across Muslim communities that the incomes were high, but home ownership was low. And so they were quite happy to take different experiments. I was with a company called Guidance that I helped establish, and they came up with one product. There was a bank here in California that had a different product. And so Freddie Mac agreed to experiment with these products, and then those slowly caught on. And within a couple of years,
That was a $3 to $4 billion market. I left guidance, and my company started working with a bank in Michigan, and we started using the lease-to-own product. But Freddie Mac didn't like it. They didn't like it because the customer is not on title. So the bank could only get again to $20, $30 million, and then it reached its natural limits. So we sat down and we had a long conversation with Freddie, and at the time they had a very progressive, open-minded head of legal, and we explained how Murabaha worked, and they said, we can see that as fitting into our programs, and we did the first Murabaha experiments so that my company Shape developed the product, and at that time University Bank licensed it, and that grew very quickly. So both now you had guidance, you had the California Bank, a new bank in where one of our colleagues here used to work, Devon Bank in Chicago, came up with their products, 5 or 6 different experiments going on, and by 2010 you had about a $10 to $20 billion market. Today the estimated market is about $30 billion for Islamic home finance. And how do you see the growth of the Islamic finance in the US? I think the growth in of Islamic finance in the US is self-limiting today, and I'll tell you why. The first headache is that the providers, they talk down at each other. So they, instead of looking out and saying this is a good product for everyone, they say, don't go to him, my product is better than his. And so this is limiting the market, right? You're not. Are you saying the competition is too high? I'm saying the attitude of the competitors is too negative. And the point that they're missing is, if you grow the market in a constructive way, if somebody comes to you and says, what's the difference between you and the other institution? And you can say, they do this and it's a good product, and we do this and it's a good product, then the confidence in the market grows. But if people come to you and you say, he's bad, she's bad, he's bad, I'm good, then people don't build confidence. The second thing is, if you and I go out randomly and explain these products to home buyers who are non-Muslim, and they understand it, they like it, but nobody markets to them. And so the first limitation is our own bad mentality. We're not marketing correctly amongst each other. And the second limitation is we're missing the opportunity to share a good idea with the big public. Thank you very much indeed. Thank you. Sheikh Hassan Dooye waxa uu ka mid yahay culimada Soomaalida ee dalkan Maraykanka ugu caansan, isla markaasna waa nin u dooda bulshada Soomaalida baraarujiyana. Sheikh Hassan waxa uu iga warramaya waxa loo yaqaano American Dream, ama riyada qof kasta uu ku taamayo marka uu yimaado dalkan Maraykanka, oo koow ay ka tahay inuu horta bare helo ama hooy iyo gaari. Sheikh Hassan maxaa kale raaca marka labada laga tago? ma qofka dadka Maraykanka ku nool waxay ka fakaraan marka ugu horeysa siday halkan ugu noolaan lahaayeen, diintoodan u haysan lahaayeen. waxyaabaha laga fakaraan naqaano waxa kamid ah halal food, waa taqaanaa waxa halal ba muxuu yahay, doofaar ma ku jira. waxa kale oo kamid ah halal income, meesha ay ka shaqeynaysan inay halal tahay. laakiin American Dream-ka ugu weyn oo dadka Maraykanka jooga ay ka sameeyeen oo ka fakaraan dhaqaalaha Maraykanku ama xasiloonadu ka bilaabato waa in qofku hooy leeyahay iyo meel uu degan yahay. gaar ahaan inaga Soomaalida kuma basi jiraba, maxaa yeelay 10 ciyaal ama 8 ciyaal cid guri ka kireynaysa ma jirto. marka meel aad leedahay oo ku tukato ku cibaadeysato caruurtaadii adigu aad gasho, waa waxyaabaha ugu weyn Maraykan leeyahay. haddaan dhinaca economic ama dhaqaalaha ka fiirinana, American wealth ama American Dream-ka maqlayso waxa weeye qofka dhaqaalihiisu wuxuu ka bilowdaa inuu Maraykan hooy iyo guri ku leeyahay. Sheikh Hassan, bal hadda markii aad timaadeen dalkan Maraykanka muddo dhowr iyo 20 sanadood aad iminka joogtay, sidee bay xaaladda guriyuhu hayda Soomaalida? Soomaalidu waxay deganeyd meelo downtown-nada ah oo cariiri ah oo inta badan guryaha dawladda loogu xisho. markii dambana isla aag un baan guryo ka kireysanay. muddo aad iyo aad u dheer waxaan ku jirnay guryo kira ah oo macnaheedu ay tahay dadka guryaha iska lahaa ayaan guryaha u iibinay. markaad 20 sano kira bixinayso, kirada Maraykanka marka la isku daro waa 200,000 marka John iyo Thomas iyo
Stephanie iyo dadkaasaan guryo u iibinay laakiin sida saxda waxay ahayd maadaama la helayo Islamic finance iyo guryaha si xalaal lagu gadan karo inaan guryo gadano maanta guryo aan leenahay oo hanti ah oo lacagtooda iska dhamaynay baan deganaan lahayd marka hadda dhowrkii sano ugu dambeysay arrinta waxba iska bedelay culimadiina aad bay ula hadleen dadkii Soomaaliyeed dadkuna waa degeen barigii hore waa geedi baan ahayn si Soomaaliga nin walba meeshuu ka yimid buu laba qol ka dhistay wuxuu islahaa waa lagu noqonayaa halkanna dhaqso loogama noqdo actually waxay ba ahayd ba haddaan doonayno inaan si sax u noqono markaan nimid inaan guryo islaamiga qaadano oo qaab xalaal guryo u gadano maanta guryihii oo naga dhamaaday lacagtoodii guryahana aad ay qaali u yihiin tusaale ahaan guriga 20 sano ka hor 150 ama 200 lagu gatay maanta 500 ku maraya ama 600 ku arrintaas marka waxa sahlan xataa kii noqonaya inuu dhaqso u noqdo dadka waxaan ku leeyahay marka faralaab wanaagsan haysto isagoo xoogaa guntiga ku haysta inuu de xaqii ku retire ku noqdo ama hawlgab ku noqdo hadda dadna guriga waan u iibinay gadaal baan ka baraarugnay marka hadda 5 sano 7 sano guriga u iibinay markaad leedahay waxaad uga jeedaa baan malaha Sheekh Xasan oo de kiradii la bixinayay ya qofkan guriga ka deganeen oo guriga iska lahaa baan ka bixinaynay lacagtii uu guriga ku gatay oo mortgage ka ahayd baan anagu bilba shubi jiray isna da waa iska nasan jiray marka si saxda waxay ahayd inaan anagu guriga leenahay oo guriga gadano oo lacagta iska dhamayno maantana anagoo faralaab leh aan dalka ku noqonay hadaan noqonayno almuhim hadda waa baraarugnay Soomaalidu guryaha hadda waa gataan aad bay u gataan guriga inaad gaatana faa'iido badan buu leeyahay marka ugu horeyso horta inta wax kale ba la gaarin deegaan wanaagsan baad helaysaa caruurtaadu meel ku kala nafisaan baad helaysaa 5 qol 4 qol 6 qol qof bada intii awoodiisu ay tahay buu qaadanaya marka qofka muslimka oo Soomaaliga oo Maraykanka degan waxa uu wanaagsan inuu qaab islaami ah oo xalaal guri ku gato soo isaga ilmihiisu ay deegaan fiican u helaan xagga diintiisa taas u wanaagsan xagga dhaqaalihiisana taas u wanaagsan xagga deegaankana taas u wanaagsan laana dad guri gadanayso waxaad ka gadanaysaa deegaan fiican oo meelaha magaalada oo ciriiriga oo dilalka iyo dhibka iyo daroogadu ku badan yihiin ka yarfo sidoo kale waxaad ka gadanaysaa meel iskuul fiican oo markaad magaalada xoogaa ka yar durugto oo u jirsato in doora iskuuladu waa fiican yihiin amniguna waa fiican yihiin marka American dream kadi waa maqli jiray laakiin ma aan fahansanayn 20 sano inuu qaatay inaan fahano laakiin hadda dadkii way soo yar fahmayaan oo dadkii waxay qaadanayaan guryo oo waxay degayaan deegaan waana arrin aad u wanaagsan Sheekh Xasan oo marka si guud loo eego horta maxay ku kala duwan yihiin sideedaba nidaamkan Islaamiga ee guryaha lagu iibsado iyo ka kale ay isticmaalaan dadka kale Maraykanka waa su'aal wanaagsan bismillah alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wala abdullah waxay ku kala duwan yihiin bangiyada conventional bank loo yaqaan ama bangiyada kale aan Islaamiga ahayn dadka lacag ay deemiyaan lacagtaas ay lacag si dul saartaan oo ka faa'iidaan taana waa ribadii ay diinteenu naga xarintay qolyahan Islamic mortgage ka ama Islamic finance gana iyaguna qofka badeecay ka iibiyaan badeeco ama product ama gaari ha noqoto ama guri ha noqoto ama qalab ha noqoto taas ayay waxay kor saartaan faa'iidadoodii tusaale ahaan guryaha oo kale hadda qoladan Mubarak Mortgage oo kale productiga ama aqdiga ama contractiga ay hayaan waxa loo yaqaanaa muraabaxa waxay gadanayaan gurigii oo la soo wareegayaan ka bacdina faa'iido mucaayana ayay saaranayaan muraabaxadana shuruudeed waxa kamid ah in la og yahay guriga lacagta laga bixiyay iyo lacagta la saartay waa shuruud guriga intaas uu joogaa intaasana faa'iido guriga saartay taa ayaa marka waxa loo qaybinayaa muddo cayiman oo 15 sano ama 20 sano ama 30 sano arrintaana beecu taqsiid baa la yiraahdaa ama beeci in la kala googooyo oo muddadii la dheereeyo oo lagu heshiiyo si qofkii loogu sahlo in qofkii iska bixin karo lacagta iyada si joogto ah iyadoo aan isbedelaynin marka haddaan soo koobno bangiyadan agreementyada ay hayaan bangiyada caadiga ah Maraykanku ma aha aqdi islaami ah laakiin nimankan waxay hayaan contract ama aqdi islaami oo islaamka base kula ama ha noqdo muraabaxa ama ha noqdo musharaka ama ha noqdo uquud kale islaamiga marka Sheekh Xasan qofka maanta Soomaaliga ee ku taamay inuu guri iibsado maxaad kula talin lahayd أنا waxaan kula talin lahaa dadka Maraykanka degan Soomaalida ah inay guryaha gataan horena waa ugu taliyay TV-yadana waa ka soo muuqday saddex sababood
oo waaweyn daraaddood sababta ugu horreysa waxa weeye meelaha aan degannahay ama ha noqoto Minnesota ama ha noqoto magaalada la yiraahdo Toronto ama ha noqoto London waa meelihii markii qaxootiga aan ku soo degnay oo ah meelaha downtown-ka u dhow meelahaas marka nabadgelyadooduna ma fiicna iskuulkooduna ma fiicna xagga waxbarashada carruurtooda ilmihii marka deegaan fiican kuma korayo ilmuhu wuxuu ku korayaa deegaan aan wanaagsanayn carabtuna waxay tiraahdaa almar'u ibnu bi'atihi qofku waa meesha uu ku barbaaro oo uu ku koro meel daroogadii ay taallo nabadgelyo xumadii ay taallo waxbarasho xumadii ay taallo dhaqaale xumadii ay taallo haddee dariska marna waxaa la yidhi ku diin marna ku dayo marna ka daraw carruurteenna waxaynu ognahay in badan oo ka mid ah inay la tacaalayaan qabatinka daroogada iyo isdilka waxa in qayb weyn waxa ka ah deegaanka aan degannahay marka qodobka koowaad waxa weeye in ay dadkeenu u baxaan meelaha carruurtu ay si fiican ugu kori karaan waxbarashada ku badbaadiyaan waxbarashada fiican leh waa kow labo Maraykanka qofku inuu hanti yeesho oo la aamino oo dhaqaale sameeyo si wanaagsan waa inuu guri leeyahay waa inuu asad leeyahay waa inuu hanti leeyahay macnaheedu waa maxay marka 15 sano 10 sano 20 sano aad guri bixinayso oo paymentigaaga uu joogto yahay gurigii shalay aad 200 ama 300 ku gadatay wuxuu noqonayaa uu siyaadaya haddii aad u baahato in dhaqaale kale qaab islaamiga lagu siiyana oo tusaale ahaan dukaan lagu furo baabuur weyn lagu iibiyo tii qof la aamini karaa tahay oo waxa la qiimeeyaa waxa la yiraahdo line of credit ama creditka qof la siin kara ayaa tahay qodobka saddexaad aan leeyahay dadka guryaha u gata waxa weeye study ama research ama baxth ayaa wuxuu sheegayaa ilmaha ku nool 5 sano address iyo guri ay leeyihiin inuu high school ka dhameeyo waa number aad u badan hadda waxaan ognahay Minnesota oo kale dadka madowga waa dadka ay dhahaan lowest graduation high school macnaha annaga ugu hooseyna in high schoolka cunuga uu shahaadada ka qaato oo dugsi sareba ka baxo jaamacad ka baxo ha waxaan u maleynayaa markii ugu dambeysay 140 waa ka yaray macnaha 100 qof hadaan 100 ciyaal hadaan u dirno dugsiga sare 60 kamid ama 50 kamid inta kale way ka dhacayeen inta kale waa ka dhacayeen waxaana sabab u ah deegaanka aan degannahay iyo iskuulka waxbarashadoodii u tahay marka qodobka saddexaad waxa weeye marka ilmahaaga hadaa rabtay inuu waxbarashada dugsiga sare oo asaasiga ah u dhameeyo waa inuu meel fiican degan waxaan uga baxayaa qodobka afraad hadaad rabto inaad noqoto marka ilmuhu ku koro oo wataan ka hadlaynay aad meel oo ilmahaagiina ay dee wadanka ay macnaha ka shaqaysteen dee gunta qabad baad haysataa oo gurigii shalay waad iibinaysaa adoo xoogaa fiican haysta baa tuuladii aad ka timid awoowayaasha intaad aado baad halkaas dee aad caanaha geela ku cabaysaa sheekh xasanow iyadoo inta aad sheegtayba ay jirto dadka qaar baa weli ka yara goosadaygayo waxay leeyihiin mortgage-ka islaamiga wuu ka qaalisan yahay kabaaranka kale taasi ma ku muuqata adiga taas waxba kama jiraan laana anigu waan baaray waxaan oday u ahaa hay'adda ugu weyn Soomaalida ah islaamiga ah oo ay Soomaalidu Maraykanka ku leedahay ayaana Islamic Association of North America waxaan ahaa gudoomiye hore fulinta muddo dheer sidoo kale waxaan kamid ahay masaajidda ugu waaweyn Maraykanka qayb kamid ah dadka wax ka asaasay mas'uuliyadda nasaareed baa waxay kamid tahay inaan dadka iyaga u doodno oo advocacy u noqono haday noqoto xagga xuquuqdooda islaamiga ah iyo xataa guryaha markay gadanayaan laana annaga waxaan ku oranaynaa dadkan waa islaami oo guryaha ka iibsan kartaan wadankan waxaa jirta hay'ado federaal ah oo ilaaliya in aan sixir bar lagu ridi karin ama guryaha ha noqoto ama baabuurta ha noqoto ama waxyaabo kale ha noqoto oo marka wuxuu doonaa wuxuu rabo uu iska iibin karin marka qawaaniinta dalka ayaanba u ogolaan karin maadaama uu islaami yahay inuu kuwii kale ka sareeyo oo dadkii dhaco marka waxa la yiraahdo comparative ama se waxay tartan la galayaan bunuugta kale oo aan islaamiga ahayn iyo kuwa islaamiga marka suuqoodu wuxuu la socdaa suuqa marka qaarkood waxa laga yaabaa inuu ka jaban yahayba waxa inta ku dheer waa dad muslimiina duruuftaada garanaya in badan luqadaadi ku hadlaya يعني dadka anu waan arkay dad aaday bangiyada Maraykanka oo dhibaato badan ka dhacday oo guryo laga qaatay oo qaar ka hadlayaan marka la isbarbar dhigo dhinaca islaamiga ayaa siyaalo fara badan ku wanaagsan Sheekh Xasan aad iyo aad baad u mahadsantahay waa maqlayseen Sheekh Xasan iyo Cabdixakiin oo ka horeeyay Cabdixakiin waxa uu shaqeeyaa oo uu kana mid yahay aasaasayashii Mubarak Mortgage marka cidii danaynaysa inay guri iibsato hawday ma la'aanina Mubarak Mortgage
barnaamijkan intaas ku dhan yahay intaynu dib u kulmayno nabadgelyo